Good evening, everybody. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? Yes, sir. Viనిపిస్తుంది sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, shall we recap the previous session? I mean, yesterday's session. Anybody can recall what are the topics we have discussed yesterday? Today we are discussing about narrow and wide principles. Hello. చెప్పండి. Delegation and decentralization of authority. Okay. And principles of delegation. We have discussed about advantages and disadvantages. And management principles. Okay. Thank you. And yesterday we have discussed about management principles, Henry 514 management principles, and we have discussed about what is mean by power, what is mean by responsibility, and what is mean by authority, and we have discussed about the differentiation between power and authority. Power ki authority ki manamu differentiation చూసాము. Difference అంటే ఏంటి, తర్వాత advantages of delegation, రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీకి అథారిటీకి మనము డిఫరెన్స్ చూసాం. ఓకే, టుడే we are going to discuss about planning for safety. This is the most important topic in IS 101. We may get one question from planning, and apart from examination, it is very much important in our professional life as well. మన సేఫ్టీ ఆఫీసర్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు ప్లానింగ్ అనేది utmost important activity, and we should know how to plan and types of planning. Okay, and any concerns from my side, like English చెప్పాలి లేదంటే తెలుగు చెప్పాలి, హిందీ? నేను ఒక పార్టిసిపెంట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది తెలుగు చెప్పమని. ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ కవరింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. ఇన్ కేస్ మధ్యలో ఏమన్నా మీకు కరెక్షన్ కావాలి అంటే ఒకసారి జస్ట్ చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ చేయండి. Will accept that. Okay. Okay, we'll start our today's session. Sir. చెప్పండి. Slides కనబడలేదు slides sir. No, I'm just sharing. Okay. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Okay, sir. Kanipistundi. Okay, kanipistundi. Thank you, sir. Okay, thank you so much for the confirmation. Once again, very good evening to everybody. Today we are discussing about the planning for safety. Why we need planning? Is it planning required for the safety? ప్లానింగ్ అవసరం ఏంటంటే మనకి సేఫ్టీలో. సేఫ్టీ వదిలేండి, అసలు ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, ప్లానింగ్ మనకు అవసరం, దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి, మనం ఎందుకు ప్లాన్ చేయాలి? ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎందుకు ప్లానింగ్ చేయాలో? మీరు ఎప్పుడైనా లైఫ్ లో ఏమన్నా ప్లాన్ ఏమన్నా యూజ్ చేశారా? ఎనీ యాక్టివిటీ, ఎనీ పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్?
I think no response from the participants. You people are not using any planning for your day-to-day activities also. Okay. The planning is a very general activity we use for our personal life as well. For example, we have a plan to go to hometown. For example, if we are working somewhere from our hometown, for the festival holidays, we used to go for a tour. There we plan how to go, whether we have to choose bus, either we have to choose train, either we have to choose flight, and we'll plan for stay, where we are going to stay. I mean, either in a 5-star hotel, 3-star hotel, or any other place. And what are the places we are going to visit? We'll make a list of places we are going to visit. These and all we are going to put in our planning, tour plan, and we'll execute that plan. Based on the plan, we'll go. As much as it is very simple, here we are talking about planning for safety. We'll see how it will be. And I'll show you one beautiful video. If the plan fails, what is the consequences today? Okay, here we'll see the definition of planning. The planning is the most fundamental and the first function or element of management processes. Okay, sorry for the inconvenience. Planning and planning is the most fundamental and the first function or element of management process. మనం నిన్న కూడా చూసాము, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, కంట్రోలింగ్. వీటన్నింటిలో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్లానింగ్. అదర్ ఫంక్షన్స్ రెస్ట్ ఆన్ ఇట్. ఏవైతే అదర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో, ఆర్గనైజింగ్ కానీ, స్టాఫింగ్ కానీ, డైరెక్టింగ్ కానీ, కంట్రోలింగ్ కానీ, అన్ని కూడా ప్లానింగ్ మీద మనకి డిపెండ్ అవుతాయి. Let me mute. అంటే ఆల్ అదర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి ప్లానింగ్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, మనం ప్లాన్ వేయకుండా ఏదైనా టూర్ వెళ్ళాం అనుకోండి, అక్కడ ఏమన్నా సడన్ గా మనకి టైర్ పంచర్ అయింది కార్లకి, మన దగ్గర స్టెప్నీ లేదు, ఇట్ ఫెయిల్స్. అండ్ మనకి హోటల్ బుకింగ్ ఏం లేకుండా వెళ్ళిపోయాం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హోటల్ రూమ్స్ అన్ని బుక్ అయిపోయినాయి, అక్కడ ఉండడానికి మనకి స్టే దొరకదు. మనం ఏదైతే ఫుడ్ ప్లాన్ చేసుకున్నామో ప్రాపర్ గా ప్లానింగ్ లేదు, ఎక్కడ తినాలి ఏంటి అన్నది, అక్కడ మనకి ఫుడ్ దొరకలేదు, మనం డిస్టర్బెన్స్ అవుతూ ఉంటాం. సో దట్ ఏవైతే అదర్ ఫంక్షన్స్ ప్లానింగ్ అని కాకుండా ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, కంట్రోలింగ్ అనేవి మనకి ప్లానింగ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఓకే, అదర్ ఫంక్షన్స్ రెస్ట్ ఆన్ ఇట్. నీడ్ for planning is increasing because of change in technology, materials, method, process, demand, law, government policy, procedure, and competition. ప్లానింగ్ ఎందుకు అవసరం అంటే, ఇన్ కేస్ ప్రాసెస్లో ఏమైనా చేంజ్ వచ్చింది, మనం వాడే ప్రాసెస్లో మెటీరియల్ చేంజ్ వచ్చింది, లేదంటే మనము మన ప్రాసెస్ మెథడాలజీ ప్రొసీజర్లో చేంజ్ వచ్చింది, లేదంటే లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. అంటే మధ్యలో ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఫ్యాక్టరీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చేసి మీకు వేరే లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, లేదంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చేసి మీకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ అవ్వచ్చు. లేదా కాంపిటీషన్, అంటే అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళది కాంపిటీషన్, అంటే లోకల్ అదర్ కంపెనీ విత్ కాంపిటీషన్ ఏదన్నా ఉంది అంటే ఆ కాంపిటీషన్ మనం తట్టుకోగలగాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ ప్లానింగ్. ఓకే, ద పర్పస్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జనరల్ ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ వచ్చేసి పర్పస్ ఏంటి, ఎందుకు మనం ప్లానింగ్ చేయాలి. ఓకే, which means focus on objectives and results. The planning should be focus on objectives. Objective అంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను, అది నా ఆబ్జెక్టివ్, అండ్ రిజల్ట్స్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ దట్ రిజల్ట్స్ త్రూ
our objectives. Activities become purposeful and orderly. ఏదైనా ప్లానింగ్ మనం చేసినప్పుడు ఆ యాక్టివిటీస్ అనేది పర్పస్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఆర్డర్ మేనర్. జిగ్జాగ్ గా ఉండొద్దు. అంటే ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్డర్. రిడ్యూస్ అన్సర్టనిటీ. ప్లానింగ్ వల్ల ఏంటంటే మనకి అన్సర్టనిటీ, రిస్క్ అండ్ వేస్టేజ్ అనేది మనకి తగ్గిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే హెల్ప్స్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ లాసెస్. మనం ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే కంట్రోలింగ్ ఫ్యూచర్ ఈవెంట్, ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాపర్ గా యాజ్ పర్ ద ప్లాన్ నేను యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేశాను, ప్లాన్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్ చేశాను, ఆడిట్స్ చేశాను, దానివల్ల ఏమవుతుంది నాకు ఫ్యూచర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి తక్కువైపోతాయి. హెల్ప్స్ ఇన్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్లానింగ్. ఫ్యూచర్లో నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సీజన్ చూసుకుంటే వెజిటేబుల్స్ అనేవి సమ్మర్లో మనకు కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్ అనేవి కొన్ని మంత్స్లో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ముందే ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి పెట్టుకుంటాను. సో దట్ ఐ విల్ మేక్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్. అండ్ ఇంపార్ట్స్ యాక్యురసీ. అంటే ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉండడం వల్ల యాక్యురసీ అనేది ఉంటుంది, అంటే పర్ఫెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. హెల్ప్స్ అదర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, బడ్జెటింగ్, డైరెక్టింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. ఈ ప్లానింగ్ వల్ల ఏంటంటే అదర్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్గనైజింగ్ కానీ, స్టాఫింగ్ కానీ, బడ్జెటింగ్ కానీ, డైరెక్టింగ్, ఈ ఫంక్షన్స్ కి ప్లానింగ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. అండ్ ప్రొవైడ్స్ డైరెక్షన్. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ప్లానే లేదు, నాకు ఒక డైరెక్షన్ అనేది తెలియదు, ఎలా వెళ్ళాలని తెలియదు, టూర్కి వెళ్తున్నాము, నాకు ఏ ప్లాన్ తెలియదు, ఏ బస్ ఎక్కాలో తెలియదు, ఎక్కడ దిగాలో తెలియదు, అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. వితౌట్ ప్లానింగ్ దెర్ ఈస్ నో డైరెక్షన్. అండ్ క్రియేట్స్ హెల్తీ ఆర్గనైజేషనల్ క్లైమేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పక్కాగా ప్రాపర్ ప్లాన్ ఉంది అంటే ఎవరెవరు ఏం వర్క్ చేయాలో అందరికీ తెలుసు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లాన్. సో దట్ దేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ హెల్తీ ఆర్గనైజేషనల్ క్లైమేట్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. ప్లానింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఈ మంత్లో ఇన్ని టన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నేను జనరేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ మంత్లో ఇంత ప్రొడక్షన్ జనరేట్ చేయాలి, ఫాలోయింగ్ మంత్లో క్వార్టర్లో ఇంత ప్రొడక్షన్ జనరేట్ చేయాలి. ఆ జనరేట్ చేయాలంటే నాకు రా మెటీరియల్స్ ఏం కావాలి, మ్యాన్ పవర్ ఎంత కావాలి, తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏం కావాలనేది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. హెల్ప్స్ టు విజువలైజ్ ఏ క్లియర్ అండ్ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ బిజినెస్. ప్లానింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ ఒక పిక్చర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. టోటల్ నేను ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నాను, ఎంత లాస్ అవుతుంది, ఎంత మ్యాన్ పవర్ కావాలి, ఎంత రా మెటీరియల్ కావాలి. ఏందో కస్టమర్ అడిగితే కూడా మనం ప్లానింగ్ చూపిస్తాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ అనదర్ 10 more production blocks. We are going to set up 10 more engineering units. We are going to set up 10 more machines in our machining activity. We are going to set up 10 more foundry melting shops, like that. Secures cooperation from employees. Secure cooperation ante em ledan simple ga, if you are going for a proper plan, you can get a good support from employees as well. Maintains balance between various activities. Planning వల్ల ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా వేరియస్ ఫంక్షన్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నట్టుగా it will maintain a balance. There is no hiccups in between the departments. Encourages innovation and creativity. While planning, we can encourage the innovation and creativity. Evarna planning lo they will give good ideas. We can encourage the people for their innovation and creativity ideas. Guides decision making. ప్లానింగ్ వల్ల ఏంటంటే మనం ప్రాపర్గా డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మంత్ రా మెటీరియల్ మనకి కాస్ట్ పెరిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఏం చేయాలి, సరే అట్లయితే నెక్స్ట్ మంత్ రేట్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మంత్లోనే మనము నెక్స్ట్ 3 months కావాల్సిన రా మెటీరియల్ అంతా మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి అని. సో దట్ విల్ మేక్ ఏ డెసిషన్స్. ప్రొవైడ్స్ బేసిస్ ఫర్ డీసెంట్రలైజేషన్. ఫర్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆల్సో ద ప్లానింగ్ విల్ గివ్ సమ్ ఐడియాస్. ఓకే, అది వచ్చేసి టోటల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. దెన్ పర్పస్. విల్ సీన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. పర్పస్ అసలు ఏంటి, అవసరం ఏంటి అంటే ఏ ఏరియాలో మనం ప్లానింగ్ అనేది చేస్తాము. పర్పస్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ప్లానింగ్. ఇట్ రిఫర్స్ టు హెల్త్, సేఫ్టీ, వర్కర్స్ అండ్ పబ్లిక్, సేఫ్టీ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ సరౌండింగ్స్, ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టోటల్ లాసెస్. అంటే ఏంటంటే ఈ సేఫ్టీ ప్లానింగ్ అనేది రిఫరెన్స్ టు ద సేఫ్టీ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ అండ్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ. ఎలా అంటే ఇన్ కేస్ మన ప్లాంట్లో ఏదైనా కెమికల్ ప్లాంట్ అనుకోండి, ఏదైనా పెద్ద బ్లాస్ట్ జరిగింది, ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా పక్కనున్న విలేజెస్ కానీ పక్కనున్న డొమెస్టిక్ పీపుల్ ఎవరైతే స్టే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా మనకి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మనకి వైజాగ్లో కొన్ని కెమికల్ లీక్స్ అయినాయి, వాటి వల్ల కొంతమంది బాగా సఫోకేట్ అయ్యారు. అలాగనమాట పబ్లిక్ అంటే వాళ్ళు. దాన్ని మనము ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ అంటాము. సేఫ్టీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మనము ప్లానింగ్ లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ మనం ఏవైతే మనం ఇక్కడ డ్రాఫ్ట్ చేసామో ఈ అన్ని ఏరియాస్ లో మనకి ప్లానింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, టు డ్రాఫ్ట్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ పాలసీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్. ప్లానింగ్ అనేది ఎందుకు అంటే సేఫ్టీ పాలసీని, ఎన్విరాన్మెంట్ పాలసీని మనం డ్రాఫ్ట్ చేయడానికి మనకి ప్లానింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. టు డిసైడ్ సేఫ్టీ కమిటీ ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్. సేఫ్టీ కమిటీ అంటే మీకు అందరూ తెలిసే ఉంటుంది. మనకు ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ప్రకారము యాజ్ పర్ ద ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 250 కంటే మనకి మ్యాన్ పవర్ ఉంటే మనము సేఫ్టీ కమిటీ అనేది ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ సేఫ్టీ కమిటీ గురించి మనం క్లియర్ గా తెలుసుకుందాము. అంటే సేఫ్టీ కమిటీని ఫామ్ చేయడము, ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఆ సేఫ్టీ కమిటీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, తర్వాత ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ అంటే ఎలా ఫంక్షనింగ్ అవ్వాలి అనేది కూడా డిసైడ్ చేయడానికి మనకి ప్లానింగ్ అవసరం అవుతుంది. టు డిసైడ్ సేఫ్టీ టార్గెట్స్ లైక్ 0 and minimum accidents, maximum working hours without accident, and safety education training awareness program for the workers and the public. Planning, with planning we can decide safety targets. For example, last year company lo manaki 10 near miss అయినాయి, లేదా సారీ నియర్ మిస్లు కాదు 10 యాక్సిడెంట్స్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ లో నేను 10 కాదు 50% రిడక్షన్ పెట్టుకుంటాను. అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నేను నా యాక్సిడెంట్ ని 50% తగ్గించాలి. అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇయర్ లో 5 యాక్సిడెంట్లు మాత్రమే అవ్వాలి. అది మనం డిసైడ్ చేస్తాము. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ టార్గెట్. వెదర్ వి అచీవ్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఐ మీన్ దట్ ఈస్ సెకండ్ స్టోరీ. విల్ ఫిక్స్ ఏ టార్గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లానింగ్. ఏరియాస్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ and their detection, inspection, audit, risk assessment and measures for their removal and minimization. అంటే హజార్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ లో కూడా ప్లానింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్లా, విల్ మేక్ ఏ annual EHS plan. In annual EHS plan will make number of inspections, which are the areas we are going to inspect and which are the areas we are going to do audit, and risk assessment లేని చేయాలి, audit లేని చేయాలి, ఏ ఏరియాలో ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి, తర్వాత హజార్డ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి, తర్వాత వాటి రిమూవల్ కి, తర్వాత మినిమైజేషన్ కి మనం ప్లానింగ్ అనేది వేస్తాము. తర్వాత యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్, అనాలిసిస్, కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ టు ప్రివెంట్ దేర్ రీకరెన్స్. ప్లానింగ్ అనేది యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా మనకి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ అనాలిసిస్ ఎలా, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లానింగ్ విల్ అనాలిసిస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ రిజల్టింగ్ విత్ దట్ యాక్సిడెంట్. అంటే యాక్సిడెంట్స్ వల్ల ఎంత మనకి కాస్ట్ వచ్చింది, అంటే డ్యామేజ్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపెన్సేషన్, ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, వాళ్ళకి మెడికల్ ఖర్చులు ఎంత పెట్టాము, వాళ్ళకి డబ్బులు ఎంత ఇచ్చాము, తర్వాత యూనియన్ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు డబ్బులు అడుగుతారు, వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చాము, తర్వాత ఆ యాక్సిడెంట్ వల్ల మనకి ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ ఎంత అయింది, ఆ కాస్ట్ అనాలిసిస్ అంతా చేస్తాము. విత్ ద సేమ్ దట్ విల్ టేక్ ద కరెక్టివ్ మెజర్స్ టు అవాయిడ్ ఆర్ ప్రివెంట్ రీఅకరెన్స్. Organization structure, staff, key persons and their role of safety. With planning will make organization structure. నేను చూసాం ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ చైర్మన్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఎండి, దెన్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్, ఐ మీన్ different department managers, and underneath that supervisor will be there. In between we'll have a safety function as well, and we have a safety committee. With this planning we can make a proper organization structure relates to safety and we can define their roles. అంటే మేనేజర్ లెవెల్లో ఉన్నతను సేఫ్టీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్వైజర్ లెవెల్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, వర్కర్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. In coming sessions we'll discuss about the roles also. In roles also you may get a question in exam. Standards for safety equipment, tools and the permissible exposures, and based on the planning we can decide standards for safety equipment. సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ మనకి ఏమేమి అవసరం అవుతాయి, సేఫ్టీ టూల్స్ ఏమేమి అవసరం అవుతాయి, పర్మిసిబుల్ ఎక్స్పోజర్స్ అంటే టీడబ్ల్యూఎం అంటారు, టోటల్ వెయిట్, ఐ మీన్ టోటల్ టీడబ్ల్యూఏ, టోటల్ యావరేజ్, ఐ మీన్ ఎక్స్పోజర్, టైం వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎక్స్పోజర్ అంటారు. అంటే 8 hours లో ఒక వర్కర్ అనేవాడు ఎంత ఎక్స్పోజ్ అవ్వచ్చు, అవి కూడా మనము ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్, ఇన్ పర్పస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? No, sir. Okay, thank you. నేచర్ అంటే ఏంటి, నేచర్ అంటే ఏమంటామండి, ఏమైనా చెప్పగలరా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై నేచర్?
నేచర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. నేచర్ అంటే ఏంటి లేదంటే సింపుల్ గా బిహేవియర్ అని చెప్పొచ్చు. అరే వాడి నేచర్ అంటారా అంటాము. మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వాడు ప్రాపర్ గా బిహేవ్ చేయకపోతే వాడి నేచర్ అంతా వాడు అట్లనే పని చేస్తాడు, అట్లనే బిహేవ్ చేస్తాడు అంటారు. నేచర్ అంటే వాట్ ఈస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఇదేంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఇది అనేది ప్రైమరీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్. వితౌట్ ప్లానింగ్ అదర్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ నిల్. వితౌట్ ప్లానింగ్ అదర్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకి ఉపయోగమే లేదు. ఇట్ ఈస్ ఏ గోల్ ఓరియంటెడ్. ప్లానింగ్ ఎందుకు చేస్తాం మనము? టు అచీవ్ సంథింగ్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ గోల్ ఓరియంటెడ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటలెక్చువల్ అండ్ rational process. Intellectual ante will in planning we'll use for various techniques we'll use to create planning, so that they'll call it as a intellectual. It is a perceive. It encompasses all the levels of management. ఈ ప్లానింగ్ వల్ల కంప్లీట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్న ఆల్ లెవెల్స్ నుంచి మనకి ఇన్పుట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫంక్షన్. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే ప్లానింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి ప్లాన్ సంథింగ్, ఇట్ ఫెయిల్స్, విల్ గో ఫర్ ప్లాన్ బి. ఆల్ ప్లాన్ బి ఆల్సో ఫెయిల్స్, విల్ గో ఫర్ ప్లాన్ సి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ continuous function. Once they do the planning, they will do analysis. If the plan A fails, they'll go for plan B. If the plan B also fails, they'll go for plan C. So that the planning is called as a continuous process. It is conscious activity. Conscious activity అంటే లేదండి focusing. We are focusing on goal oriented, so it is called as a conscious activity. It is flexible. Planning may change in between. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అట్టుగా ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా మనం యాక్టివిటీని స్టాప్ చేయలేము. సో దట్ విల్ లుక్ ఫర్ అదర్ ఆప్షన్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. అప్పుడప్పుడు అంటాము ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్ అవర్స్ అని ఉంటుంది. ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్ అవర్స్ అంటే 2 hours వర్క్ చేస్తాము, మధ్యలో విల్ గో ఫర్ రెస్ట్, అగైన్ 2 hours దే విల్ వర్క్. ఫ్లెక్సిబుల్ వర్క్ అవర్స్. ఫోర్కాస్టింగ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ ఇన్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూచర్ గురించి థింక్ చేస్తాము. ఫార్వర్డ్ లుకింగ్, ఫ్యూచర్ లో మనకి ఏమి అవసరం అవుతుందో. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఇన్ ప్లానింగ్. ఫోర్కాస్టింగ్ అనేది, ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అనేది అంటే వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్లానింగ్. యాక్యురసీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ ప్లానింగ్. యాక్యురసీ ఇన్ ద సెన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద అవర్ పాస్ట్ డేటా, ప్రీవియస్ లాస్ట్ ఇయర్ లేదంటే లాస్ట్ 5 years, లాస్ట్ 10 years డేటా. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద యాక్యురసీ డేటా అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ప్లానింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ప్లానింగ్ అనేది చాయిస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటే డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ మనం పెట్టుకుంటాము. ఒకటి ఫెయిల్ అయితే ఒకటి, ఒకటి ఫెయిల్ అయితే ఒకటి. ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్ గ్రూప్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ప్లానింగ్ అనేది ఒక సింగిల్ మ్యాన్ లేదంటే ఒక సింగిల్ పర్సన్ డెసిషన్ కాదు, గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఒక 10 ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, మనకు 10 గోల్స్ ఉన్నాయి కంపెనీకి. ఏంటి? నెక్స్ట్ 2 years లో మనము ఏషియా పెసిఫిక్ అంటే ఇండియా లెవెల్లో టాప్ 1 లో ఉండాలి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ లో టోటల్ ప్రొడక్షన్ లో మనము ఒక 10 times మన ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అట్లా అంటే సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీలో మనం చేయాలి. ఇలా మనది గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కలిపి మనం ప్లానింగ్ అనేది చేసుకుంటాము. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెస్. ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్. అంటే అదర్ ఫంక్షన్స్ తోటి కూడా ఇది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ డిసైడెడ్ గోల్స్. ఇట్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ అచీవ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఎఫిషియన్సీ, అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ డిసైడెడ్ గోల్స్. ఏదైతే గోల్స్ డిసైడ్ చేశారో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్లానింగ్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్టింగ్ టువర్డ్స్ దట్. ఆ ప్లానింగ్ అనేది ఆ గోల్ ఓరియంటెడ్ గా మనకి ప్లానింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ as the nature is directed towards efficiency and achievement of decided goals. ఓకే, ఇదంతా అయిపోయింది. నేచర్ చూసాము, తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ చూసాము, ప్లానింగ్ పర్పస్ చూసాము. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్, లిమిటేషన్స్, కన్స్ట్రెయిన్స్ అఫెక్టింగ్ స్కోప్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ప్లానింగ్ లో మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్అక్యురసీ, మన దగ్గర ప్రాపర్ గా డేటా లేదు, అది కూడా మనం ప్లాన్ చేయడానికి మనకి ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా లేకుండా మనం ఏం ప్లాన్ చేయగలమా? నా దగ్గర గూగుల్ మ్యాప్స్ లేదు, నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో వదిలేశారు వైజాగ్లో. నా దగ్గర బేసిక్ ఫోన్ ఉంది, నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్తాము? ఎవరిని అడిగినా కూడా అడ్రస్ అడిగినా కూడా అడ్రస్ మాకు తెలియదు అంటున్నారు. అప్పుడేంటి? మన దగ్గర వి డిడ్ంట్ హ్యావ్ ఎ యాక్యురసీ, నో ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నో ప్రాపర్ సపోర్ట్, నో ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు రీచ్ దట్ అడ్రస్. తర్వాత టైం కన్జంప్షన్. ఈ ప్లానింగ్ వల్ల మనకి టైం కూడా వేస్ట్ అయ్యడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.
రిజిడిటీ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది ఏదైనా ప్లాన్ చెప్తే వేరే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తే వేరే వాళ్ళు ఆపోజిట్ లో ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని సపోర్ట్ చేయరు. రిజిడిటీ ఆల్సో విల్ ఎఫెక్ట్ ద ప్లానింగ్. And attitudes of management. Some of the people, they'll show attitude. No, I told this, you are not accepting. I will not allow this plan to execute. Basic గా మనము అన్ని ఏరియాస్ లో చూస్తూ ఉంటాము. టాప్ లెవెల్లో మనకి ఈగో ఇష్యూస్, సూపర్వైజర్ లెవెల్లో కానీ మేనేజర్ లెవెల్లో కానీ ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయాలి. అది చేయలేకుండా మనం వేరే చేసాం అనుకోండి, నేను చెప్పాను నువ్వు ప్లాన్ మార్చావు, సో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పేసి మన మీద బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫాల్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్, lack of reward, lack of participation or specific activities. ప్లానింగ్ ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ప్లాన్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందంటే ల్యాక్ ఆఫ్ రివార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు, మనం వాళ్ళని ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవట్లేదు, అంటే ఇంక్రిమెంట్ సరిగా లేవు, తర్వాత వాళ్ళకి డిజిగ్నేషన్ ఏం మార్చలేదు, లాస్ట్ 5 years నుంచి సేమ్ డిజిగ్నేషన్ లో ఉన్నాడు, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, మనం ఇచ్చిన ప్లాన్ అనేది వాడు ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడు. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పార్టిసిపేషన్ లేదు, ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ గా పార్టిసిపేట్ లేదు. అంటే పార్టిసిపేషన్ లేకపోవడం ఏంటంటే ప్రాపర్ గా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇన్పుట్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా మనం ప్రాపర్ గా ప్లాన్ అనేది చేయలేము. అండ్ incompetency of planner. For example, the planner is not a technical guy. He is not good in planning. He doesn't know about our company operations, means process operations. Automatically there will be a chance of fail in planning. And lack of orientation and training for the managers. ఇది కూడా ఒకటి. అంటే మేనేజర్స్ కి ప్రాపర్ గా ట్రైనింగ్ లేకపోవడం, ఓరియంటేషన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ప్లానింగ్ అనేది చేయలేరు. అన్సర్టనిటీ ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ కరెక్షన్స్, అన్సర్టనిటీ, ప్రాపర్ గా ప్లానింగ్ లేదు, ఫ్రీక్వెంట్ గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకి ప్లానింగ్ కి చేయడానికి మనకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ టు చేంజ్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా సజెషన్ ఇచ్చారనుకోండి, అరే ఇలా మనం ప్లాన్ చేస్తే మనకి లాస్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, మనకి రా మెటీరియల్ ప్రాపర్ గా రాదు, ఉన్న సప్లైర్ అనేవాడు మనకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ ప్లాన్ టు అనదర్ 10 more days. But the people will not accept. What they will do, top management, no, we have to push that supplier to deliver the material on time. They won't accept to change the plan. False sense of security. Sometimes they feel unsecure with this plan we are going to fail. They'll not feel that the plan is secure. And environmental constraints. Sometimes environmental constraints also will leads to a problem of making a plan. For example, technological changes, social changes, legal and economic changes, and other examples. These are the various factors which limit affecting the scope of planning. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? ఫ్యాక్టర్స్, any doubt in this? Limitations of planning. Clear? Any doubt in this? So third point, sir, third is rigidity and రిజిడిటీ అంటే ఏంటంటే టఫ్నెస్ అంటాము, టఫ్ గా అంటాము. రిజిడిటీ అంటే ఏం లేదు, టఫ్నెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 members కూర్చొని ప్లాన్ చేస్తున్నారో, అందులో ఒక 2-3 రిజిడ్ గా ఉంటారు, లేదు ఇలాగే వెళ్ళాలి అని. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చెప్పినా కూడా వినరు. ఒకసారి ఏమవుతుంది, మేనేజ్మెంట్ వన్ సైడ్ డెసిషన్ తీసుకుంటుంది, నథింగ్ డూయింగ్, వీ హావ్ టు డూ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద రిజిడిటీ. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, నేచర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ అని. Flexible అంటే the people should be flexible to take the inputs of other people as well. It should not be like that. Rigid అంటే ఏం లేదు, స్టిఫ్ గా అంటాము. మొండోడ్ అంటారు చూసారా, అర్థం విన్నారా? వీడు మొండోడ్ రా, వీడు చెప్పింది చేస్తాడు, వాడు చేయాలనుకుంది చేస్తారని, సేమ్ అలా అనమాట. Okay. We've seen the importance and the nature and the limitations of planning. Now we'll see the procedure. What is the procedure? Steps of planning. There are a few steps of planning. We are going to see a few of the basic steps in planning.
when before making a plan, we have to identify the problem. For what problem we are going to make a plan. For example, నాకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటాను. ఏం చేయాలి, నేను బిజినెస్ చేయాలా, లేదంటే జాబ్ చేయాలా, లేదంటే ఫార్మింగ్ చేయాలా, లేదంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వర్క్ చేయాలా. అది వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ విల్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం, దెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. నేను ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి రావాలంటే నేను కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్, గోల్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను నెక్స్ట్ 5 years లో నా ఇన్కమ్ అనేది 2 lakhs నుంచి 3 lakhs వెళ్ళాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? నేను ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ చేయాలి, నేను బాగా చదువుకోవాలి, గుడ్ ఐ మీన్ ఏమంటారు, ఏదైనా లాంగ్వేజెస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, లేదా స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి, లేదా వేరే కంపెనీకి జాబ్ మారాలి. సో అలా వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ సమ్ గోల్స్. డెవలప్ planning premises, for example, land, labor, capital, market, money, time, production, and public. And we have to invest some time on developing all these areas. Which are the areas it is required? We have to develop some planning premises. All this we have to do some develop a plan based on the goals. First, we have to identify a problem. Then we have to make a goals to get out of that problem. Then we have to make a planning for that goals to achieve. అంటే ఏంటి, ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాని నుంచి బయటికి రావడానికి మనం గోల్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. గోల్స్ ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి ఒక ప్లానింగ్ అనేది వేసుకోవాలి. తర్వాత డిటర్మైన్ ఆల్టర్నేటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఇదే నేను చెప్పింది, ప్లాన్ బి. ఇన్ కేస్ ప్లాన్ ఏ ఫెయిల్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్? నేను జాబ్ చేంజ్ అవ్వలేకపోయాను, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? I have to increase my skill set in current organization so that they will recognize me in further appreciation time, and they will give good increment. Okay, evaluate the alternatives, and we have to evaluate the alternatives. Simple ga, okay, na daggara plan A failure, plan B undi, ala kaadu. Plan B A fail అయినప్పుడు we have to succeed in plan B. We have to evaluate, అంటే దాన్ని రీసెర్చ్ చేయాలి. దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు మీనింగ్ రావట్లేదు. పరీక్షించాలి, ఇది కూడా ప్రాపర్ వర్డ్ కాదు, అంటే దాన్ని చెక్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. ఎవాల్యుయేట్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ సెలెక్ట్ ఏ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. తర్వాత వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. వై వి ఫెయిల్డ్ ఇన్ ప్లాన్ ఏ, వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వీ హ్యావ్ టు డూ అండ్ ఫార్ములేట్ డెరివేటివ్, ఫైనల్ ప్లాన్ అండ్ సబ్ ప్లాన్స్ యాజ్ పర్ ద నీడెడ్. Then finally we'll make a plan and sub plans, and whatever the needed sub plans we are going to formulate. Okay, this is the procedure. First, problem identification, then establishing goals to come out from the problem, then we'll make a planning premises to achieve that goals, then we'll determine the alternative course of actions, and we'll evaluate the alternatives, and we'll select a course of action for that alternative. Then we'll make a final plan along with the sub plans, which means ఒక మెయిన్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ యాక్టివిటీని చేయాలంటే చిన్న చిన్న సబ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, నేను ఇల్లు కట్టాలి అనేది నా మెయిన్ యాక్టివిటీ. అందులో సబ్ యాక్టివిటీ ఏముంటాయి? నేను ఫస్ట్ పునాది తీయాలి, గ్రౌండ్ బేక్ చేయాలి, ఎక్స్కవేషన్ చేయాలి, తర్వాత కింద ఫుటింగ్ చేయాలి, తర్వాత కాలమ్స్ రైజ్ చేయాలి, తర్వాత స్లాబ్ వేయాలి, తర్వాత బ్రిక్ వాల్ కట్టాలి, తర్వాత ప్లాస్టరింగ్, పెయింటింగ్, తర్వాత వుడ్ వర్కింగ్. ఇవన్నీ కూడాను మనకి సబ్ ప్లాన్స్ లేదా సబ్ యాక్టివిటీస్ అంటాం. ఇవన్నీ చేస్తాం. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? ప్రొసీజర్ ఇన్ ప్లానింగ్. ఐ హోప్ we are clear with this explanation. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No doubt. Okay, thank you. Then we have there is a range for planning. Ranges అంటే కొంత రేంజ్ ఉంది. అంటే ranges of planning అంటే based on the time schedule there are 3 types of plans. Here we'll see short term plan, medium term plan, or long term plan. In other way, operational plan, intermediate plan, strategic plan. ఈ ప్లానింగ్ లో మీకు 100% ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి. ఇదర్ మీకు 10 మార్క్స్ రావచ్చు, 3 మార్క్స్ రావచ్చు. ఒకవేళ 3 మార్క్స్ అడిగితే ప్లానింగ్ డెఫినేషన్ అడుగుతాడు, లేదంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ అడుగుతాడు, లేదా స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ డెఫినేషన్ అడగవచ్చు. లేదు మీకు 10 మార్క్స్ అడిగితే తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అని అడుగుతాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ నేచర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఆర్
procedure, I mean, what are the steps of, to create a plan, లేదా స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ అడగొచ్చు, కలెక్టివ్ గా కూడా హెల్ప్ అడగొచ్చు. రెండు టూ లైన్స్ లో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. ఓకే, హియర్ విల్ సీ ద రేంజ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. రేంజ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ చూస్తే ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 1 year, ఇదేంటంటే జస్ట్ ఫర్ 1 year మాత్రమే. 1 year లో నేను ఏమేం చేయాలో మనం దానికి ప్లాన్ చేస్తే దాన్ని షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ డైలీ ఆపరేషన్స్, రిపేర్స్, మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్, పర్చేజ్ ప్లాన్, ప్రొడక్ట్ ప్లాన్ అండ్ యాక్టివిటీ ప్లానింగ్. ఇందులో మనం యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ అంటారు, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తే యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్, వాళ్ళు ఇయర్లీ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ చేస్తారు. ఏవైతే మిషన్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ మనం మెయింటెనెన్స్ చేయాలో కంప్లీట్లీ మెయింటెనెన్స్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఒక యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ద యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ దే విల్ డూ మెయింటెనెన్స్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మీడియం టర్మ్ ప్లాన్ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 1 year అండ్ లెస్ దెన్ 5 years. అంటే ఇది 1 year కంటే ఎక్కువ, 5 years కంటే తక్కువ రేంజ్ లో అంటే మనం ప్లాన్ ఏమన్నా చేస్తే దాన్ని మీడియం టర్మ్ ప్లాన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ప్రపోజ్డ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఇట్స్ సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్, ఎమర్జెన్సీ ప్లానింగ్ అండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీస్ అండ్ రిఫ్రెషర్ కోర్స్. అంటే ఏంటంటే ప్రపోజ్డ్ ప్రొడక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ మనల్ని నాకు ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలంటాడు. దానికి ఏం చేయాలి, మనము ప్రొడక్ట్ కావాలన్నా కానీ ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ఇచ్చేయం. We have to do research, we have to identify the machinery, we have to make a building, we have to do R&D, and we have to make a trial run. Then we'll go for production, so that it will take some time. That's why we are taking example as a production. And safety aspects, and we have to see the safety aspects and emergency planning. Emergency planning also will plan for long. In case long run lo నాకు ఏదన్నా పెద్ద major fire accident అయింది, how I am going to tackle. And we'll talk about the refresher trainings. Refresher training also it is a mid-term plan. Refresher training నేను ఎంత మందికి ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి. Based on the refresher course, I am going to retrain the people to make them aware of our changes in process or changes in procedures. Next వచ్చేసి long term planning. Long term planning nothing but it is strategic plan which is for 5, 10, 15 years and more years. నేను 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ ప్లాన్, దెన్ ఇట్ కాల్స్ యాజ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్, ఫ్యూచర్ ఆపర్చునిటీస్, scientific development and its forecasting, and future need of people and market trends, and future expansion and competition. And here we are seeing the long term plan of our management. We are going to see the environmental impacts. For example, నేను ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను, ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేశాను. ఫర్దర్ 10 years లో ఏమన్నా ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ అవుతుందా నా ఆపరేషన్స్ వల్ల? తర్వాత నేను ఈ లొకాలిటీలో ఫ్యాక్టరీ పెట్టినందువల్ల నాకు ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా కొత్త ఆపర్చునిటీస్ ఏమన్నా వస్తాయా? అంటే కస్టమర్స్ ఏమైనా రీచ్ ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వైజాగ్ లో ప్లాంట్ పెట్టాను అనుకోండి, నాకు ఎయిర్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఉంది, తర్వాత త్రూ సీ కూడా త్రూ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా నాకు ఫెసిలిటీ ఉంది. That is the future opportunities. I think we are less than time for the first session. We'll go for a break and again we'll discuss long-term plan from long-term or strategic plan. Any doubt in this? We are going to break this session in a minute time. In following session, we will again discuss long-term. Any doubt in this in between? No, sir. There is no doubt. Hello? No doubt. No doubt, sir. No doubt. Okay, thank you. Don't hesitate to Hello? ask. Don't Hello, hesitate sir. to ask. చెప్పండి Hello? వినిపిస్తుంది, చెప్పండి.